Quiero que hoy comenzamos directamente en movimiento, porque si tienes más de 50 años, lo que voy a compartir contigo no solo va a fortalecer tus piernas, sino que también puede devolver estabilidad, confianza y la libertad de hacer lo que amas sin miedo a quedas ni dolores innecesarios. Así que vamos a entrar de lleno en el primer ejercicio, porque sé que muchos de ustedes han llegado hasta aquí buscando una solución que se practica, segura y efectiva. Quiero que pienses en este momento como un reinicio para tu cuerpo, un pequeño acto de inversión que puede transformar tus próximos años. Vamos con el primer movimiento, la sentada y levantada desde una silla. Uno de los ejercicios más simples pero también más poderosos que existen para las personas mayores de 50. Imagina una silla estable detrás de ti. Te sientas y te levantas usando la fuerza de tus piernas, tratando de no apoyarte demasiado en las manos. Puede que parezca básico, pero este movimiento replica uno de los patrones más importantes de la vida diaria. Cada vez que te levantas de la cama, del sofá o del coche, estás haciendo este ejercicio. Lo que buscamos es fortalecer tus cuádriceps, tus glúteos y mejorar tu equilibrio en una sola acción. Si mientras lo haces sientes un poco de temblar, no te preocupes, eso es tu músculo activándose. Si te cuesta, también está bien. Puedes empezar con repeticiones cortas o incluso poner almohadas en la silla para reducir el rango. Lo importante es que estás moviéndote, despertando tus piernas y recordándole a tu cuerpo que todavía sin fuerza, que todavía sin mucha vida por delante. Ahora, mientras haces estas repeticiones, quiero que te imagines dentro de unos meses. Imaginate subiendo escaleras sin agarrar del pasamanos, caminando con seguridad sobre superficies irregulares, disfrutando de paseos largos sin sentir que tus piernas se cansan a los 5 minutos. Todo eso empieza con un ejercicio tan simple como este. Muchas veces creemos que mejorar la fuerza después de los 50 es complicado o requiere equipo costoso, pero no es así. Lo que necesitas es constancia, intención y movimientos que trabajan tu cuerpo de manera natural. Este es uno de ellos. Y ahora que tus músculos ya están entrando en calor, vamos a hablar un momento de por qué estas rutinas son tan importantes. Después de los 50, es normal perder un poco de masa muscular. Tu metabolismo cambia, tus hormonas cambian, incluso la forma en que tu cuerpo absorbe nutrientes cambia. Pero eso no significa que te va a aceptar debilidad, dolores o falta de equilibrio como parte inevitable del envejecimiento. La verdad es que el cuerpo es increíblemente adaptable, sin importar la edad. Si tú le das el estímulo correcto, responde. Fortales. Se recupera. Y uno de los estímulos más poderosos que existen son los ejercicios de piernas. Tus piernas son la base de tu independencia. Son las que te levantan donde quieras ir, las que sostienen tu peso, las que te protegen de caídas, las que activan la circulación y evitan que tus articulaciones se vuelvan rígidas. Y no solo eso, trabajar tus piernas también mejora tu postura, tu respiración y hasta tu estado de ánimo. Te hace sentir más seguro, más vivo, más capaz. Yo he visto personas de 60, 70 y hasta 80 años transformar completamente su movilidad haciendo estos ejercicios de forma constante. No necesitas ser adulta, no necesitas tener experiencia previa. Solo necesitas empezar. Y hablando de empezar, quiero que ahora imagines otro movimiento muy importante,
La elevación de talones. Este es el segundo ejercicio y es uno de mis favoritos porque fortales tus pantorrillas y tobillos, dos zonas que son clave para mantener un equilibrio sólido. Te pones de pie, te sujetas a la pared o a una mesa si lo necesitas, y simplemente elevas los talones para quedar en puntas. Este movimiento fortalece los músculos responsables de estabilizar cuando caminas, cuando te agachas o cuando cambias de dirección. Son músculos que muchas veces ignoramos, pero que marcan la diferencia entre caminar con inseguridad o caminar con confianza. A medida que levantas los talones, concentrate en subir lentamente y bajar un más lento. Ese control es lo que verdaderamente construye estabilidad. Mientras lo haces, pregúntate, ¿cuándo fue la última vez que entré en mis tobillos? Probablemente nunca. Muchas personas pasan décadas sin activar estos músculos, y luego se sorprenden cuando empiezan a trapillar o sentir que su equilibrio ya no es el mismo. No es falta de capacidad, es falta de activación. Tus músculos están ahí, solo necesitan que los despiertes. Y mientras hacemos esto, quiero contarte algo importante, no importa dónde estés empezando. Puede que te cueste mantener el equilibrio, que tus piernas se cansan rápido, que te frustras al principio. Pero te prometo que con cada repetición estás haciendo más de lo que crees. Estás enviando señales a tu cerebro para mejorar la coordinación. Estás enseñando a tus músculos a responder mejor. Estás aumentando la circulación y lubricando tus articulaciones. Estás construyendo un cuerpo más fuerte. Un cuerpo que te va a agradecer dentro de unos años. Ahora quiero que volvamos a la respiración. La respiración es una parte esencial del ejercicio, especialmente después de los 50. Cada vez que te levantas, inhala. Cuando bajas, exhala. Cuando subes en puntas, respira profundo. Esto no solo te mantiene oxigenado, también ayuda a que tu cuerpo se relaje y ejecute los movimientos de forma más natural. No hay prisa. No hay presión. Solo tú y tu cuerpo trabajando en armonía. Mientras seguimos, quiero que reflexiones un momento, para que quieres piernas fuertes. Tal vez quieres seguir viajando, tal vez quieres jugar con tus nietos, tal vez quieres mantener tu independencia el mayor tiempo posible. Tal vez simplemente quieres caminar sin dolor. Si tu motivo, es válido, es poderoso y miras tu compromiso. La fuerza física no es solo fuerza física. Es libertad. Es autonomía. Es calidad de vida. Y ahora, antes de cerrar este keynote, quiero que hagas el último ejercicio, la elevación de rodilla hacia el pecho en posición de pie. Este movimiento trabaja el equilibrio dinámico, fortalece tus caderas y mejora tu coordinación. Te pones de pie, levantas una rodilla hacia el pecho, la bajas, y luego haces lo mismo con la otra pierna. Suena simple, pero este ejercicio activa músculos profundos que son fundamentals para evitar caídas. Mantén la espalda recta, eleva la rodilla a la altura que puedas, y no te preocupes si necesitas apoyo al principio. Todos empezamos así. Mientras realizas este ejercicio, quiero que imagines algo, cada elevación es un paso hacia un futuro más fuerte. Cada repetición es una afirmación de que tu salud importa, de que tu cuerpo todavía puede mejorar, de que todavía tienes mucho por vivir. No subestimes lo que acaba de hacer hoy.
Trace exercitios simples Putin converters en la base de una transformación profunda. Y enqui este primer keynote termina aquí, tu camino apenas comienza quiero comenzar este segundo keynote con una reflexión profunda sobre el cuerpo después de los 50. Muchas personas creen que el envejecimiento significa deterioro inevitable. Dicen cosas como ya no soy joven, mi cuerpo ya no responde, estas moles tias son normales a mi edad. Pero hoy quiero romper esa idea, porque la ciencia, la experiencia y miles de historias reales nos demuestran que no importa la edad que tengas, tu cuerpo puede ganar fuerza, mejorar equilibrio, recobrar movilidad y recuperar esa sensación de control que quizá creas perder. Y esto es importante, porque cuando hablamos de piernas, hablamos del pilar que sostiene tu independencia. Si tus piernas son fuertes, tu vida es más grande. Puedes caminar, viajar, bailar, jugar, subir escaleras, salir a la calle, vivir con confianza. Por eso este video existe, para recordarte que todavía puedes mejorar y que no necesitas métodos complicados, solo movimientos consistentes. Quiero que imagines tu cuerpo dentro de 10 años. Imaginate entrando a un lugar y caminando con seguridad, sin agarrar de nada, sin miedo a tambalear. Imaginate haciendo actividades simples que hoy quizá te cuestan. Imaginate disfrutando la vida con menos moles tias, con más energía y con una sensación renovada de fuerza. Todo eso es posible y comienza con una decisión que tomas hoy. No importa tu nivel actual, lo que importa es moverte. Porque el movimiento es medicina. El movimiento es juventud. El movimiento es lo que mantiene tus articulaciones lubricadas, tus músculos vivos, tus huesos fuertes y tu mente activa. Muchas personas mayores pierden fuerza no porque envejecen, sino porque dejan de moverse. Y tú no estás aquí para detenerte. Estás aquí para avanzar. Quiero que pienses en tus piernas como motors. Si los usas, se fortalecen. Si los dejas quietos, se debilitan. Y el problema es que cuando las piernas se debilitan, todo lo demás se complica, la espalda duele más, camina cansa más, el equilibrio se pierde, la postura se afecta, incluso tu ánimo baja. Pero en cuanto comienzas a fortalecerlas, tu cuerpo cambia. Se siente más ligero, más firme, más ágil. Y eso es exactamente lo que quiero ayudarte a construir. Por eso hoy voy a guiarte a través de otro ejercicio que será la paella final de este entrenamiento. Pero antes de llegar a ese último movimiento, quiero que entiendas algo muy importante, la consistencia supera a la perfección. No necesitas entrenar como un adulto. No necesitas hacer repeticiones enormes. Lo que necesitas es hacerlo todos los días o al menos varias veces a la semana. Un poco cada día es 1000 veces más poderoso que mucho solo una vez. Tu cuerpo responde a lo que haces repetidamente, no a lo que haces ocasionalmente. Así que incluso si hoy haces solo unas pocas repeticiones, está bien. Mañana harás más. La próxima semana lo harás mejor. Y dentro de 3 meses, te sorprenderás de lo que lograste. Ahora vamos a entrar en el tramo final de esta sesión. Y quiero que te prepares mentalmente, porque este último ejercicio es simple pero profundamente efectivo. No requiere equipo, no requiere espacio, no requiere experiencia previa. Solo requiere tu presencia y tu determinación.
Imagina que estás de pie. Colocas una pierna al frente, como si dieras un paso largo, y flexionas ambas rodillas suavemente. Estamos hablando de una mini zancada, un movimiento controlado, fluido, enfocado en activar tus quadriceps, tus glúteos y tu equilibrio. Vas a bajar lento, muy lento, manteniendo la espalda recta. Y luego subs con control. Este es el ejercicio final, y cream, anqui parezca pequeño, es poderoso. Muy poderoso. Este movimiento fortalece la cadera, la rodilla y el tobillo al mismo tiempo. Te enseña a distribuir tu peso, mejorar tu coordinación y, lo más importante, replica movimientos reales de tu vida diaria, bajar de un escalón, estabilizar cuando alguien te habla de lado, recuperar el equilibrio cuando tropezas ligeramente. Es un ejercicio funcional, real, práctico. Y funciona. Site cuesta al principio, en una silla a un lado para apoyarte. Site dual en las rodillas, has una flexión muy pequeña. Si pierdes equilibrio, respira profundo y inténtalo de nuevo. Recuerda siempre, progreso, no perfección. Mientras haces las repeticiones, escucha tu cuerpo. Siente como tus pies se enraizan al suelo. Siente como tu abdomen se activa sin que lo pienses. Siente como tus piernas sostienen tu peso con más seguridad de lo que crees. Esto es tu fuerza regresando. Esto es tu independencia afianzándose. Esto es tu cuerpo respondiendo al cariño que le estás dando. Y quiero que sepas que cada vez que bajas y subs, estás construyendo un futuro más estable, un futuro donde puedes mover libre, un futuro donde tu cuerpo trabaja contigo, no contra ti. Respira mientras bajas. Exhala mientras subs. Mantén la mirada al frente. Mantén la intención clara. Estás terminando este entrenamiento con determinación, estás reclamando tu poder físico, estás invirtiendo en ti. Y este ejercicio finaliza aquí, pero tus resultados no. Cada repetición que hiciste hoy se acumula. Hoy sembraste fuerza. Hoy sembraste equilibrio. Hoy sembraste independencia. Y eso es algo que ningún medicamento puede darte. Eso es algo que tú construyes con tus propias piernas. Eso es algo que empieza y termina contigo.